नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ द्वारा 2020-21 पासून 12वी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी नवीन अभ्यासक्रम अंमलात आणलेला आहे आणि नवीन मूल्यमापन पद्धतीमध्ये भौतिकशास्त्र या विषयामध्ये सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न असतात ते आहे शॉर्ट आन्सर वन टाइप ऑफ क्वेश्चन. म्हणजे थोडक्यात प्रश्नाची उत्तरे लिहा आणि प्रत्येक प्रश्नाला 2 मार्क असतात. तर यामध्ये कुठलाही प्रश्न विचारला असता त्यामध्ये सुबक आकृती, त्या आकृतीला नामनिर्देशन डायग्राम, करेक्ट लेबलिंग किंवा 2 मार्कासाठी प्रॉब्लेम असेल, फॉर्म्युला अर्धा मार्क, सबस्टिट्यूशन अर्धा मार्क आणि रिझल्ट विथ प्रॉपर युनिट 1 मार्क किंवा एखादा लॉ असेल त्या लॉला एक्सप्लेन करा असं म्हटलं तर स्टेटमेंटला 1 मार्क, एक्सप्लेनेशनला 1 मार्क. तर अशा पद्धतीनं आपण शॉर्ट आन्सर टाइप ऑफ प्रश्नाची तयारी करूया. तर चला बघूया शॉर्ट आन्सर टाइप ऑफ. नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. 12वी बोर्ड क्वेश्चन बँक मधील भौतिकशास्त्र या विषयाचा चॅप्टर इलेक्ट्रोस्टॅटिक या चॅप्टर मधील व्हेरी शॉर्ट आन्सर टाइप ऑफ क्वेश्चन याची उत्तरं आपण एक एक करून बघणार आहे. प्रत्येक शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन जे असतात त्याला 2 मार्क असतात. पहिला प्रश्न त्यामध्ये बघा काय दिलेला आहे. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन essay 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ, काय सांगितलं त्यांनी, एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ और एक्सप्लेन द प्रिन्सिपल ऑफ अ कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटरचा प्रिन्सिपल एक्सप्लेन करा. अगदी थोडक्यात तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे तर कन्सेप्ट ऑफ और प्रिन्सिपल ऑफ कॅपॅसिटर एक्सप्लेन करायचं आहे. म्हणजे कोणत्या प्रिन्सिपलवर कॅपॅसिटर काम करतो. इथं बघा, इथं एक प्लेट P1 दाखवलेली आहे. ही जी प्लेट P1 आहे इट्स एरिया इज A. कन्सिडर ए प्लेट, मेटॅलिक प्लेट P1 ऑफ एरिया A. मेटॅलिक प्लेट P1 ऑफ एरिया व्हॉट A, to which +2 amount of charge is given. It is +2 amount of charge is given and those +2 amount of charge they get distributed uniformly over its surface and let V is the potential at any point on that plate. Then by definition capacity of plate P1 is C1 equal to charge deposited on it divided by potential at every point on it. Now let us consider another identical plate. Here another identical plate P2 whose area is same as that of area of plate P1. P2 is made up of same material as that of P1. So another identical plate is brought or it is held very close to plate P1 with air or dielectric material between them. Now what happens that these positive charges on plate P1 they will induces equal amount of negative charges on the near side of plate P2 and equal amount of positive charges on the far side of plate P2. So the net charge on plate P2 is 0, means P2 is electrically neutral. P2 is what? Electrically neutral. Remember, the presence of negative charge on plate P2 it will reduces the potential of plate P1 much more effectively because these negative charges, number 1 they are close to plate P1 and number 2 negative charges they are what? Strongly bound with positive charges. Hence negative charges on plate P2 reduces the potential of plate P1 much more effectively, while the positive charges on plate P2, because there exists a force of repulsion between positive and positive charges, so the positive charges on the far side of plate P2 they are not strongly bound with positive charge on plate P1. Hence these positive charges no doubt they will increases the potential of plate P1 but not that much effectively. Now if plate P2 is connected to ground, जर समजा मी ही प्लेट P2 ला असं ग्राउंडला कनेक्ट केलं म्हणजेच अर्थ केलं
what happens? Whatever positive charges are there on the plate P2, they were all seized to earth. सगळे चार्जेस कुठे जातील? ग्राउंडला जातील. लिव्हिंग बिहाइंड ओनली निगेटिव्ह चार्जेस. काय राहतात शिल्लक? फक्त निगेटिव्ह चार्जेस. अँड व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ निगेटिव्ह चार्जेस? These negative charges, due to presence of negative charge, potential at every point on plate P2 is a minus of V1. Potential at every point on plate P1 is what? V. So what is the net potential of this system? Net potential of the system, it becomes V minus V1. What is the net charge on the system? Net charge in a system on the system is Q. So the new capacity of the system C dash is equal to Q upon V minus V1, while the original capacity of plate C1 is equal to Q divided by V. Now let us compare these two capacitance. Because here V minus V1 in the denominator is less than what? V. As V minus V1 is less than V, therefore C dash is greater than C. म्हणजेच या अरेंजमेंटची नवीन जी कॅपॅसिटी सी डॅश आपल्याला मिळते, विच इज क्यू अपॉन व्ही मायनस व्ही वन, दिस सी डॅश इज ग्रेटर दॅन सी वन. याचाच अर्थ कुठल्याही प्लेटची कॅपॅसिटी ऑफ एनी कंडक्टर, ह्या लाईन खूप महत्वाच्या आहे. इट इज द प्रिन्सिपल ऑफ कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इट कॅन बी इन्क्रीज्ड by placing an exactly identical conductor very close to it, provided that conductor it must be connected to what? Earth, and between the two conductor either air or dielectric material must be kept. So this is all about question number 1. Next question बघूया. दूसरा प्रश्न काय है? obtain an expression for electric field intensity at a point outside uniformly charged infinite plane sheet. इथं आकृती दाखवलेली मी. आता 2 मार्कासाठी प्रश्न विचारलं आणि फिजिक्स भौतिकशास्त्र या विषयामध्ये थेरी पार्ट थोडंसं सोडलं तरी चालतं, फक्त मॅथमॅटिकल पार्टवर भर द्या. काय सांगतो मी? यू सिम्पली फोकस ऑन the mathematical part as far as possible, leave the theory part. तर इथं हे जे फिगर आहे, काय सांगायचं तुम्हाला? as far as this figure is concerned, what you can say that consider uniformly charged infinite plane sheet. Let sigma is equal to Q divided by A. What is sigma? Surface charge density. What is sigma? Surface charge density means it is charge per unit area. Charge per unit area, and sigma is uniform. Sigma is uniform, that is charge per unit area. This infinite plane sheet is kept in what? ही sheet कुठे ठेवली? It is kept in a surrounding whose permittivity is epsilon, and that epsilon is equal to epsilon 0 k. तर मॅथमॅटिकल काय लक्षात ठेवायचं आपल्याला? सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, अँड दॅट शीट इज केप्ट इन मीडियम हुज परमिटिव्हिटी इज एप्सिलॉन, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू के. नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थेरम प्रमाणे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यस हियर वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी. सी हियर आई हैड शोन दैट पॉइंट पी हियर समवेयर. Electric intensity at point P. I want to find out the electric intensity at some point P, which is at a distance r, from that infinite plane sheet. So for that purpose, because I want to apply Gauss theorem, so that point must be a point on Gaussian surface. And what is Gaussian surface? Gaussian surface is a closed surface. So here I had considered a cylinder of length 2r. Here this distance is r, this distance is r. Then what is the length of that cylinder? It is 2r. Length of that cylinder is what? 2r. So according to Gauss theorem, and this cylinder is a closed surface, and according to Gauss theorem,
electric flux through the closed surface phi equal to Q divided by epsilon 0. Phi equal to what? Q divided by epsilon 0, where Q will represent the total charge inside the closed surface. Q will represent what? Total charge. Q represent total charge inside the closed surface. Q represent total charge inside the closed surface. Now, I want to find out the electric intensity at point P. P is a point. I want to find out what? Electric intensity at any point P, which is situated at a distance r from the sheet. So, for that purpose, we had considered a Gaussian surface surrounding to point P, which is in the form of cylinder whose cross-sectional area is A and whose length is what? 2r. And the axis of that cylinder is perpendicular to what? Plane sheet. Axis of that cylinder is perpendicular to what? Plane sheet. Now, the plane sheet, it will cut the cylinder into two parts. It will cut the cylinder into what? Two parts. Length of cylinder, if it is 2r, this distance is r and this distance is r. So, length of cylinder, it will cut that cylinder into a two equal part. Now, see the situation here. Here point P is somewhere here, P dash is somewhere here. Point P and P dash, they are equidistant. Point P and P dash, they are what? Equidistant. So, by symmetry, what we can say? By symmetry, as point P and P dash, they are equidistant. It's upon point P, ha point P and ha point ka P dash. Point P is at what distance? At a distance r. P dash is also at a distance r from the sheet. So, because P and P dash, they are equidistant from that infinite sheet, therefore, electric magnitude of electric intensity at point P is same as that of at point P dash. At point P is equal to what? At point P dash. Now, as far as flux is concerned, we know flux phi is equal to integration of vector E dot of vector ds. Vector E dot of vector ds. And that integration will be over a closed surface. Integration will be what? Over closed surface. So, let us see here that as far as this Gaussian surface is concerned, we know that electric flux over the curved surface, ह्या सिलेंडरचा जो कर्व्ड भाग आहे, या कर्व्ड भागावर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किती आहे? phi equal to 0. Whereas flux on this plane surface, cross sectional area, and flux on this plane surface, that is over the cross sectional area, it is given by flux phi is equal to line integral over the surface area ds vector E dot vector ds. Vector E dot vector ds. लक्षात ठेवायचं, E is pointing towards right, ds, that is the surface area, it is also pointing towards right. Here E is pointing towards left and the surface area ds is also pointing towards left. Means angle between E and ds is 0. Angle between E and ds is 0. So, the flux phi over the surface area ds, it is line integral of vector E dot of vector ds, means it is equal to what we can say, it is line integral of E ds cos of theta. And what is theta here? Theta equal to 0, cos 0 equal to 1. So, it is the line integral of vector E into ds. Vector E into what? ds, or simply E into ds. So, to find out the electric flux, over the closed surface area, actually it is the sum of flux over the two plane surfaces, that is these two cross sectional area, because flux over the curved surface is equal to 0.
here flux over the surface area is phi, here also it is phi, and that phi everywhere it is given by vector E, line integral of E dot ds, line integral of what? E dot ds, line integral of E dot ds. Therefore, the net flux over the closed surface is net flux over, or the total flux over the closed surface is given by phi equal to line integral of E ds over the point P plus line integral of E ds over the cross sectional area at point P dash. And because we know that as far as this line integral of E ds is concerned, here angle between them is 0, so it is E into line integral of ds. And what is the cross sectional area? Here line integral of ds is equal to A. A is the cross sectional area of a conductor, cross sectional area of a cylinder. So line integral of E ds is EA, line integral of E ds is EA, means total flux phi equal to 2 times EA. Total flux phi is equal to E times 2A. Now from equation 1 and 2 अपन वर्क कर ले रहे हैं कि flux phi according to Gauss theorem it is Q divided by epsilon 0 and flux phi is found to be 2E. So you can equate the right hand side, so you will have the equality Q by epsilon 0 equal to 2EA, or simply electric intensity E is equal to, see here, as E Q by epsilon 0 equal to 2 times E into A, therefore E must be equal to what? Q divided by 2 epsilon 0 into A. But charge per unit area is nothing but sigma, therefore Q by A is replaced by sigma, so it becomes sigma divided by chi log 2 epsilon 0. So this is the required expression. It is the electric intensity at a point outside infinitely charged plane, infinitely charged plane. Now we will see the next question. What are polar and non-polar dielectric? What are polar and non-polar dielectric? So as far as polar and non-polar dielectrics are concerned, first we will see what are polar electric, polar dielectric. व्याख्या लक्षात ठेवायची, a dielectric molecule in which the center of mass of positive charges, कुठले पॉझिटिव्ह चार्जेस असतात? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉझिटिव्ह चार्जेस लाइक प्रोटॉन. It does not coincide with center of mass of positive charges, does not coincide with what? Center of mass of negative charges. Negative charges कोणते? Electron. Why? Only because of asymmetric shape of molecule, only because of asymmetric shape of molecule, and they are called as a polar dielectric. Simple व्याख्या है. A dielectric molecule in which center of mass of positive charges म्हणजेच प्रोटॉन does not coincide with center of mass of negative charges म्हणजेच इलेक्ट्रॉन. Why? Because of asymmetric shape of molecule is called a polar dielectric. आता एक polar dielectric कसे रिप्रेझेंट करता येईल ही एक आकृती मी दाखवलेली. So here is the way in which polar dielectric is represented. Now polar dielectric is having polar dielectric, they have what? Permanent dipole moment. And what is the order of permanent dipole moment? That permanent dipole moment is of the order of 10 to the power minus 30 centimeter. Of the order, what is the order of permanent dipole moment? Permanent dipole moment is of the order of 10 to the power minus 30 centimeter, means they act as a tiny electric dipole, as charges are separated by very small distance. Charges are separated by what? Very small distance. And the examples of polar dielectric, what are the examples of polar dielectric? HCl, hydrochloric, or water, or alcohol, or NH3. These are the examples of what? Polar dielectric. परीक्षेत 2 मार्कासाठी पोलार डायलेक्ट्रिक सुद्धा विचारण्याची शक्यता आहे. आता दुसरा जो विचारलेला आहे नॉन पोलार डायलेक्ट्रिक.
पोलर डायलेक्ट्रिकची डेफिनेशन माहिती आहे. नॉन पोलर काय म्हणायचं? ए डायलेक्ट्रिक इन विच दी सेंटर ऑफ, तिथं कोइन्साइड झालं नाही पण इथं काय असेल? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉझिटिव्ह चार्जेस कोइन्साइड विथ सेंटर ऑफ मास ऑफ व्हॉट? निगेटिव्ह चार्जेस. दे आर कॉल्ड एज नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक. Now how they are represented? They are represented like this. They are represented like this. Now what we can say, as far as non-polar dielectrics are concerned, they have symmetrical shapes due to symmetric center of mass of positive charge coincide with center of mass of what? Negative charge. And these non-polar dielectric, they have zero dipole moment in the normal state. Example, H2 hydrogen, N2 nitrogen, oxygen and carbon dioxide, or benzene or methane. These are the examples of what? Non-polar dielectric. Non-polar dielectric. तर सोप्या व्याख्या आहे, त्या व्याख्या तुम्हाला सहज पाठ करता येईल. Now the next question, it is a problem. Simple example. काय तो एक्झाम्पल बघूया. एक आकृती दिलेली आहे तुम्हाला. ही इथे एक आकृती आहे. हे बघा असं. मी इकडे घेतो. Now see, you had given some diagram. Now read what you have to calculate. Two capacitor, each of capacity 2 microfarad, and they are connected in what? Parallel. हा बघा, हा पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे. कॅपॅसिटर एकमेकांना कसे कनेक्ट केलेले आहे? These two capacitor, they are connected in what? Parallel. And what is the capacity of each capacitor? Capacity of each capacitor is 2 microfarad. And this system is connected in series. ही सिस्टीम सिरीज मध्ये कनेक्ट केली. दिस सिस्टीम इज कनेक्टेड इन सिरीज विथ ए थर्ड कॅपॅसिटर C3 ऑफ 12 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटी. या कॅपॅसिटरची कॅपॅसिटी किती आहे? 12 मायक्रोफॅरेड. आणि विचारलं काय? फाइंड द इक्विव्हॅलेंट कॅपॅसिटी ऑफ द सिस्टीम. या टोटल सिस्टीमचा इक्विव्हॅलेंट कॅपॅसिटन्स काढायचा आहे. फार सिंपल आहे मित्रांनो. जेव्हा कॅपॅसिटर पॅरलल मध्ये असतं तर त्याचं इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स कसं काढता येईल आपल्याला? Whenever capacitors are in parallel, whenever see here C1 and C2 they are in parallel, दोन्हीची किंमत किती आहे? 2 मायक्रोफॅरेड. तर C1 आणि C2 हे दोन कॅपॅसिटर पॅरलल मध्ये कनेक्ट आहे. दोन्हीची किंमत 2 मायक्रोफॅरेड आणि 2 मायक्रोफॅरेड आहे. आणि फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे की व्हेन कॅपॅसिटर्स आर कनेक्टेड इन पॅरलल, इथं हा पॉइंट A आणि हा पॉइंट काय? B. हिअर इज पॉइंट A and पॉइंट B. Between point A and B, we are having the parallel combination of C1 and C2, and the effective capacitance between the point A and B, it is actually parallel combination of C1 and C2. And what is the formula for parallel combination? C parallel is equal to C1 plus C2. Means effective capacitance between point A and B, it is parallel combination of C1 and C2. So CAB, या CAB चा अर्थ काय? It is the effective capacitance between point A and B, and it is equal to C1 plus C2. It is equal to what? C1 plus C2. Both C1 and C2, their values are 2 and 2. So what is the effective capacitance? Effective capacitance it becomes equal to 4 microfarad. काय येईल? 4 microfarad. So CAB equal to C1 plus C2 equal to 2 plus 2 equal to 4 microfarad. याचाच अर्थ तो जो पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे त्या पॅरलल कॉम्बिनेशनला आपण एक सिंगल कॅपॅसिटरने रिप्लेस करूया. त्या सिंगल कॅपॅसिटरचं नाव काय? CAB आणि त्याची किंमत किती? 4 मायक्रोफॅरेड. आता हा जो तिसरा कॅपॅसिटर आहे हा CAB ला कसा आहे? सिरीज मध्ये दिसतो. आणि आपल्याला माहित आहे when capacitors are connected in series, their effective capacitance is 1 by CS equal to 1 by C1 plus 1 by C2. म्हणजेच effective capacitance between point A and C is equal to 1 by 4 plus 1 by 12. 1 by 4 plus 1 by 12 म्हणजेच 1 upon CAB plus 1 upon C3. 1 upon CAB plus 1 upon C3. तर CAC effective capacitance between point A and C, actually it is series combination of two capacitor. So 1 upon CAC, actually it is parallel combination of what? 4 and 3. So 1 upon CAC
It is series combination, sorry, series combination of 4 and 12. So 1 upon CAC is equal to 1 by 4 plus 1 by 12. आणि याला जर आपण 1 by 4 plus 1 by 12 कॅल्क्युलेट केलं, याची लसावी येईल 12, म्हणजेच काय येईल 3 अधिक 1 म्हणजेच 4 भागिले 12, म्हणजेच काय येईल हे 1 भागिले 3, आणि याचा रेसिप्रोकल घेतला तर CAC इक्वल टू व्हॉट 3 मायक्रोफॅरेड. 3 मायक्रोफॅरेड. पुढचा प्रश्न बघूया. पुढचा प्रश्न काय आहे? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल. काय बघा, हियर यू आर गिवन 2 स्फिअर A and B and their radius are A and B and they are at the same potential. हे दोन्ही स्फिअर सारख्या पोटेन्शियल वर आहे. they are at what? same potential. then find the ratio of, काय काढायचं आपल्याला? रेशो. कशाचा रेशो काढायचा? find the ratio of surface charge density on A and B. find the ratio of surface charge density on of A and B. आता सरफेस चार्ज डेन्सिटी म्हणजे काय? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेन्सिटी अँड इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर युनिट एरिया. चार्ज पर युनिट एरिया. लक्षात ठेवा, जर आपल्याकडे स्फिअर असेल तर स्फिअरचा एरिया हा काय असतो? 4 पाय इंटू आर स्क्वेअर, वेअर आर इज द रेडियस ऑफ ए स्फिअर. आणि इथं आपल्याला ए या स्फिअरचा रेडियस स्मॉल ए दिलेला आहे आणि बी कॅपिटल बी या रेडियसचा स्फिअर काय दिलेला आहे? स्मॉल बी दिलेला आहे. आणि प्रश्न काय आपल्याला? सरफेस चार्ज डेन्सिटी विचारलेला आहे. काय विचारलेलं आहे? सरफेस चार्ज डेन्सिटी. पहिल्या स्फिअरवर चार्ज आहे Q1, दुसऱ्या स्फिअरवर चार्ज काय? Q2. तर बघा आपण कसं सॉल्व्ह करूया. इट इज क्वाइट सिंपल. सो सी हियर, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हा जो स्फिअर आहे, या स्फिअरवर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल काय असेल? इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ओव्हर दी स्फिअर, फर्स्ट स्फिअर. इट इज इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलचा फॉर्म्युला काय असतं? V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 Q डिवायडेड बाय R. Q डिवायडेड बाय R. सो दी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल दिलेलं आहे की दोन्ही स्फिअरवरील इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कसं आहे? सारखं आहे. जर मी सांगितलं की V1 इज पोटेन्शियल ऑन फर्स्ट स्फिअर, V2 इज पोटेन्शियल ऑन सेकंड स्फिअर, देन V1 इक्वल टू V2. बट व्हॉट इज V1? इट इज 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 Q1 डिवायडेड बाय A. Q च्या जागेवर काय येईल? Q1, आणि R च्या जागेवर याचा रेडियस किती आहे? A. अँड दॅट इज इक्वल टू V2 विच इज 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 Q2 डिवायडेड बाय V. कारण दुसऱ्या स्फिअरचं रेडियस किती आहे? B. पहिल्या स्फिअरची रेडियस किती आहे? A. तर हे इक्वेट केल्यावर, when we equate this, on equating this, see here 1 upon 4 pi epsilon 0 on both sides get cancelled, and what we are having? Q1 by Q2 is equal to A divided by B. Q1 by Q2 is equal to what? A divided by B. But here we have to compare. काय compare करायचं मला? I want to compare the surface charge density, sigma 1 sigma surface charge density, Q डिवायडेड बाय A. A म्हणजेच 4 पाय R स्क्वेअर, म्हणजेच काय होईल? सिग्मा 1 इज इक्वल टू Q1 डिवायडेड बाय 4 पाय, पहिल्या स्फिअरचा रेडियस किती आहे? A, 4 पाय A स्क्वेअर. सिग्मा 2 दॅट इज सरफेस चार्ज डेन्सिटी ऑफ सेकंड स्फिअर, इट इज Q2 डिवायडेड बाय 4 पाय B स्क्वेअर, बिकॉज द रेडियस ऑफ सेकंड स्फिअर इज B. रेडियस ऑफ सेकंड स्फिअर इज व्हॉट? B. सो sigma 1 divided by sigma 2 is equal to Q1 divided by Q2 into B square upon A square. But we know Q1 by Q2 equal to A by B. So let us put that value here. In place of Q1 by Q2, I will write A by B. So finally I will get sigma 1 divided by sigma 2 equal to B divided by A. याचाच अर्थ आपल्याला फायनल आन्सर जे बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये लिहावं लागतं ते अशा प्रकारे: the ratio of surface charge density of two spheres A and B is B/A. B/A. Now the next sixth question, question number 6. Again it is a problem, quite simple example. See what is that question number 6. Now see in question number 6. In question number 6, a molecule with a dipole moment P. एक मॉलिक्यूल आहे, त्याचा डायपोल मोमेंट किती दिलेला आहे? P. इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड
of strength E, molecule of dipole moment P kept in what? An electric field of strength E. Now initially that dipole is aligned parallel to the field, म्हणजेच initial angle theta 0 equal to काय येईल? Theta 0 equal to 0, because dipole moment and electric field strength both are pointing in what? Same direction. So the initial angle theta 0 is equal to 0. आता काय सांगितलं त्यांनी? इफ द डायपोल इज रोटेटेड, तो डायपोल रोटेट केला. डायपोल इज रोटेटेड टू बी अँटी पॅरलल, म्हणजेच काय की इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी टुवर्ड्स राईट असेल तर डायपोल मोमेंट हा कुठे जाईल? मग टुवर्ड्स लेफ्ट. अँटी पॅरलल, हिअर दे आर व्हॉट? अँटी पॅरलल. अँटी पॅरलल मीन्स theta is equal to what? 180 degree. Final angle theta is equal to what? 180 degree. Theta equal to 180 degree. So when dipole is aligned parallel to the field, theta 0 equal to 0. When dipole is aligned anti-parallel to the field, theta is equal to what? 180 degree. Now we want to find out work done by external torque. आपल्याला काय करायचं आहे? Work done by external torque. आता वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क याचा फॉर्म्युला काय? W इज इक्वल टू काय असतं? P इंटू E, मोमेंटम P इंटू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू P इंटू E इंटू काय असेल मग? कॉस ऑफ थीटा 0. किती आहे थीटा 0 ची किंमत? थीटा 0 इज 0, म्हणजे कॉस 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा. किती आहे कॉस थीटा? थीटा इक्वल टू व्हॉट? 180 डिग्री. सो 180 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ 180. सो द वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इज W इक्वल टू PE इन ब्रॅकेट कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा. थीटा 0 ची किंमत 0, थीटाची किंमत 180 डिग्री. आता जर तुम्ही हे नॅचरल कोसाइन कर्व बघितलं तर हे कोसाइन कर्व कशी असते? अशी. 0 ची किंमत किती? cos 0 इज +1 अँड cos 180 इज -1. आता cos 0 ची किंमत 1 टाकली, मायनस cos 180 ची किंमत किती टाकायची? -1. तर वर्क डन W इज इक्वल टू काय येईल मग? W इज इक्वल टू P इंटू E इन ब्रॅकेट 1 मायनस ऑफ -1, म्हणजेच काय येईल? 2 टाइम्स P इंटू E. सो द नेट वर्क डन बाय external torque is equal to 2P into E. धन्यवाद.